Your phone vibrates against the desk. Before the screen even fully lights up, the device is already in your hand. It is a message from a friend asking for a favor. You are in the middle of deep work, you are exhausted, and you have your own problems to solve. But you drop everything. You type back immediately. You say yes. A text arrives from a woman who left you on red for 3 entire days. You reply in 3 seconds. You do this because you believe a very specific, very dangerous lie. You have been conditioned to believe that your absolute reliability makes you irreplaceable. You think that by always being there, by never saying no, by sacrificing your own timeline for the convenience of others, you are earning their loyalty. You believe that your infinite availability is a virtue. You are wrong. In the ruthless, unspoken reality of human psychology, your absolute availability does not buy respect. It buys contempt. You are not making yourself invaluable. You are making yourself entirely, tragically, worthless. Let us tear down the illusion you have built around your own behavior. You like to call yourself loyal. You call yourself a good friend, a dependable partner, the nice guy who always does the right thing. You wear your self-sacrifice like a badge of honor. You pride yourself on being the man who shows up when no one else will. But strip away the noble labels and look at the cold, unforgiving mathematics of your relationships. The people you are constantly bending over backward for, do they do the same for you? When you hit a wall, when you need a favor, when you simply want their presence, are they instantly available? Or do you get the excuses? Do you get the delayed responses, the apologies about how crazy their schedule is, the hollow promises to catch up later? You know the answer. You prioritize them, and in return, they treat you as an option. You are a safety net. And nobody respects a safety net. They just expect it to be there when they fall. You have been operating under the delusion that human beings operate on a system of fair, moral exchange. You think that if you pour endless time, energy, and access into another human being, they will naturally reciprocate out of profound gratitude. But human psychology is not a moral system. It is a biological and economic market. And in this market, gratitude is a very weak, temporary currency. The strongest currency in the human mind is perceived value. And perceived value is entirely dictated by one unbreakable, ancient rule: the dark psychology of scarcity. Think about the people your friends and your partners actually respect. Think about the people they actually chase, the ones they constantly seek approval from. Are those people the nice, overly available, entirely predictable men? Absolutely not. They chase the people who are slightly out of reach. They respect the men whose time is guarded by a massive iron wall. They obsess over the people who take hours to reply, not because they are playing manipulative games, but because they are actually busy building an empire instead of staring at a glowing screen waiting for validation. You are sitting there, perfectly available, answering on the first ring, wondering why you are being taken for granted. You are being taken for granted precisely because you are always there. You have become the furniture. You are a street lamp. You are very useful when they need to see in the dark, but you are completely ignored and forgotten the moment the sun comes up. Why do you do this? Why do you voluntarily bankrupt your own time to fund the lives of people who give you nothing in return? If you strip away the ego, the truth is terrifying. You are not doing this out of the goodness of your heart. You are doing this out of fear. You are terrified of being abandoned. You suffer from a deep, unexamined insecurity that tells you that you are not inherently valuable. You believe that if you do not offer constant, unbroken utility to the people around you, they will realize you have nothing else to offer, and they will leave. You are trying to bribe people into staying with you by offering them free, unlimited access to your life. You are buying their presence with your submission. But you cannot negotiate genuine desire. You cannot negotiate authentic respect. When you say yes to every single request, your yes completely loses its value. It becomes the baseline expectation. When you are always available,
Your presence is no longer a gift. It becomes a utility. And nobody expresses deep gratitude for a utility. You do not thank your sink for providing water. You simply turn the handle and expect it to flow. And if one day it stops, you do not feel sad. You just feel annoyed. That is exactly how they view you. You are the tap water in their life. You are playing a game of power completely blindfolded. You think you are being a martyr for the people you care about, but there is a massive psychological difference between being valued and being convenient. A convenient man is used. A valued man is respected. And respect is never, ever given to the man who gives himself away for free. The human brain is hardwired to evaluate the worth of an object based on how difficult it is to acquire. This is not a modern phenomenon. This is evolutionary biology. If a resource is abundant, if it requires zero effort to obtain, the brain categorizes it as low value. When you reply in 3 seconds, you are signaling to their subconscious mind that your time has no competing demands. You are communicating that you have no grand mission, no deep focus, no higher purpose that requires your attention. You are broadcasting, loud and clear, that their minor crisis or casual boredom is more important than whatever you are doing with your life. If you do not value your own time enough to protect it, why on earth would they value it? You have taught them exactly how to treat you. You have trained them to disrespect you. Every time you dropped your boundaries to accommodate their whims, you rewarded their lack of consideration. You are starving for respect, but you are handing out your presence like cheap flyers on a street corner. You must stop the bleeding. You must plug the hole in the ship. If you want to transform from a convenient option into a highly coveted, respected sovereign, you have to fundamentally rewrite the code of how you interact with the world. You have to understand the brutal difference between tap water and gold. Hãy nghĩ về nước. Nước là thứ thiết yếu nhất trong vũ trụ cho sự sinh tồn của con người. Nếu không có nước, bạn sẽ chết trong vài ngày. Nó vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, nó gần như miễn phí. Nó bị coi thường hoàn toàn. Bạn lãng phí nó, bạn làm đổ nó, bạn không khóa nó trong két sắt. Tại sao? Bởi vì nó ở khắp mọi nơi. Bởi vì tất cả những gì bạn phải làm là vặn một chiếc tay nắm kim loại nhỏ và nó sẽ chảy vô tận theo yêu cầu. Bây giờ, hãy nghĩ về vàng. Vàng về mặt chức năng là vô dụng cho sự sinh tồn của con người. Bạn không thể ăn nó, bạn không thể uống nó, bạn không thể xây nhà bằng nó. Nó không mang lại bất kỳ tiện ích sinh học nào. Tuy nhiên, trong hàng ngàn năm, con người đã gây chiến, vượt đại dương và tàn sát lẫn nhau chỉ để giữ một nắm vàng. Tại sao? Bởi vì nó cực kỳ hiếm. Bởi vì nó được chôn sâu dưới lòng đất. Bởi vì việc khai thác nó đòi hỏi rất nhiều công sức, thời gian và sự hy sinh. Bạn hiện đang sống cuộc đời như nước máy. Bạn hữu ích, bạn thiết yếu cho sự thoải mái của những người xung quanh bạn. Nhưng bởi vì bạn chảy ngay giây phút họ vặn tay nắm, bạn hoàn toàn không có giá trị. Nếu bạn muốn được tôn trọng, nếu bạn muốn được khao khát, bạn phải trở thành vàng. Bạn phải trở nên khó khai thác. Bạn phải đòi hỏi nỗ lực để tiếp cận. Đây là quy luật tuyệt đối của bản chất con người. Sự quen thuộc sinh ra sự khinh miệt. Khi bạn luôn có mặt, khi bạn luôn nhắn tin, luôn gọi điện, luôn sẵn sàng đi chơi, bạn đang phá hủy một thứ gì đó quan trọng. Bạn đang phá hủy sự bí ẩn. Bí ẩn không phải là hành động như một kẻ phản diện của James Bond. Bí ẩn đơn giản là sự vắng mặt của thông tin hoàn toàn. Nó là khoảng trống trên bức tranh, và bộ não con người bị ám ảnh bởi những khoảng trống. Chúng ta là những sinh vật tò mò, săn mồi tự nhiên. Chúng ta muốn những gì chúng ta không thể dễ dàng có được. Chúng ta muốn giải câu đố. Nhưng bạn là một câu đố đã được giải. Hoàn toàn không có sự căng thẳng nào trong tương tác với bạn. Nếu một người phụ nữ biết chính xác bạn sẽ nói gì, chính xác bạn sẽ trả lời nhanh như thế nào, và chính xác bạn sẵn sàng chịu được bao nhiêu, trò chơi đã kết thúc. Cô ấy không cần phải băn khoăn về bạn. Cô ấy không cần phải đầu tư bất kỳ năng lượng tinh thần nào vào việc suy nghĩ về những gì bạn đang làm. Bởi vì cô ấy đã biết bạn chỉ đang ngồi đó chờ đợi cô ấy. Bạn đã giết chết sự căng thẳng. Và sự căng thẳng là mảnh đất chính xác nơi sự tôn trọng, sự hấp dẫn và giá trị cảm nhận phát triển. Không có sự căng thẳng, bạn chỉ là một người bạn. Bạn chỉ là một nguồn lực.
Bạn nghĩ bạn đang chứng tỏ lòng trung thành của mình, nhưng thực ra bạn đang phát đi tín hiệu về sự thiếu lựa chọn của mình. Đọc lại điều đó. Khi bạn bỏ mọi thứ để chiều lòng người khác, tâm trí tiềm thức của họ sẽ đưa ra một phép tính tàn khốc. Nó nói, người đàn ông này không có gì quan trọng hơn tôi trong cuộc sống của anh ta. Anh ta không có sứ mệnh lớn lao. Anh ta không có niềm đam mê mãnh liệt. Anh ta không có người nào khác cạnh tranh thời gian của anh ta. Một người đàn ông có một vương quốc để xây dựng không có thời gian để trả lời mọi tin nhắn tầm thường trong 3 giây. Một người đàn ông có chủ quyền không thể bị triệu tập như một người hầu. Nếu bạn muốn mọi người coi trọng thời gian của bạn, bạn phải tạo ra sự cản trở. Bạn phải làm chủ. Nghệ thuật vắng mặt chiến lược. Vắng mặt không phải là một chiến thuật thao túng nhỏ nhen. Nếu bạn phớt lờ tin nhắn chỉ để ngồi trên ghế sofa và xem TV để trông bận rộn, bạn là một gã hề đang chơi một trò chơi mà bạn không hiểu. Sự vắng mặt chiến lược thực sự bắt nguồn từ ưu tiên thực tế. Bạn phải rút năng lượng của mình khỏi thế giới bên ngoài và mạnh mẽ hướng nó vào bên trong. Bạn phải trở nên thực sự bận rộn. Bạn cần phải chìm sâu vào công việc của chính mình, việc rèn luyện thể chất của chính mình, sự phát triển trí tuệ của chính mình và việc xây dựng đế chế của chính mình, đến mức bạn thực sự không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Khi bạn rút lui, một khoảng trống tâm lý được tạo ra, và tự nhiên ghét khoảng trống. Những người quen có quyền truy cập 24/7 vào bạn sẽ đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi. Nước máy đã ngừng chảy. Ban đầu, họ sẽ khó chịu. Họ thậm chí có thể cố gắng làm bạn xấu hổ. Họ sẽ gọi bạn là xa cách. Họ sẽ hỏi tại sao bạn lại hành động kỳ lạ. Họ sẽ cố gắng khiến bạn cảm thấy tội lỗi để quay trở lại vai trò người phục vụ cảm xúc vĩnh viễn của họ. Đây là một bài kiểm tra, và bạn không được phép thất bại. Đừng giải thích bản thân. Đừng viết một đoạn văn dài đầy cảm xúc xin lỗi vì bận rộn. Tâm trí có chủ quyền, không xin lỗi vì bảo vệ biên giới của mình. Bạn chỉ đơn giản để sự im lặng treo lơ lửng. Khi bạn ngừng cung cấp nhịp điệu liên tục, có thể dự đoán được về sự hiện diện của mình. Bộ não của họ buộc phải bắt đầu tự hỏi về bạn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, họ phải sử dụng trí tưởng tượng của mình để tìm hiểu bạn đang ở đâu và bạn đang làm gì. Bạn đang cài đặt lại sự bí ẩn. Họ sẽ bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của bạn thực sự là một đặc ân, không phải là một quyền lợi. Và khoảnh khắc họ nhận ra họ đang mất quyền truy cập vào bạn, luật khan hiếm sẽ có hiệu lực. Đột nhiên, nhận được một lời hồi đáp từ bạn cảm thấy như một thành tựu. Đột nhiên, có được một giờ thời gian của bạn đòi hỏi họ phải lên kế hoạch trước và hỏi một cách tôn trọng, thay vì chỉ đòi hỏi nó vào phút cuối. Bạn đã đảo ngược động lực. Bạn không còn là người theo đuổi sự chấp thuận của họ nữa. Bây giờ, họ đang cố gắng giữ quyền truy cập vào bạn. Nhưng điều này đòi hỏi kỷ luật sắt đá. Bạn phải giết chết anh chàng tốt bụng bên trong bạn, người khao khát làm hài lòng mọi người. Bạn phải chấp nhận rằng việc đặt ra ranh giới sẽ khiến một số người tức giận. Hãy để họ tức giận. Nếu ai đó tức giận vì cuối cùng bạn đã đặt ra một ranh giới, điều đó có nghĩa là họ chỉ được hưởng lợi từ việc bạn thiếu ranh giới. Họ không yêu bạn, họ yêu sự hữu ích của bạn. Mất họ không phải là bi kịch, đó là sự thanh lọc vòng tròn bên trong của bạn. Bạn phải cảm thấy thoải mái với từ không. Không, tôi không thể đến. Không, tôi đang bận bây giờ. Không, thời gian đó không phù hợp với tôi. Bạn không nợ họ một lời giải thích chi tiết. Từ không là một câu hoàn chỉnh. Một người đàn ông yếu đuối giải thích quá nhiều về ranh giới của mình vì anh ta sợ xung đột. Một vị vua tuyên bố ranh giới của mình và để sự im lặng làm phần việc nặng nhọc. Bạn đã sống cuộc đời như một ngôi nhà mở. Bất kỳ ai cũng có thể bước vào bất cứ lúc nào, làm bẩn thảm nhà, ngồi trên đồ đạc của bạn và rời đi mà không nói lời cảm ơn. Đã đến lúc đóng cửa. Đã đến lúc khóa cổng. Bây giờ hãy chú ý. Đây là phần quan trọng. Chúng ta sẽ rèn giũa bức tường sắt xung quanh thời gian của bạn. Chúng ta sẽ áp dụng phương pháp chữa trị trực tiếp vào vết thương chảy máu. Did a friend get angry because you did not answer their call immediately? Good. You just shattered their illusion of ownership over your time. Did a woman pull away because you stopped double texting and chasing her? Good.
You just filtered out someone who only valued your desperation. Are people calling you selfish because you finally put your own work first? Good. Let them call you whatever they want. Their labels cannot breach your walls. This is the alchemy of scarcity. You take the exact moments where you used to submit to the demands of others, and you weaponize them into absolute sovereignty. You stop volunteering for the role of the backup plan. You force the world to deal with the reality of your absence. If they want your time, they must earn it. If they want your attention, they must respect it. Your presence is no longer a public park where anyone can wander in and out. It is a private fortress. You must understand that people do not value what they are given. They only value what they have to work for. When you remove yourself, when you step back into the shadows and focus entirely on your own ascent, you are not being cruel. You are simply readjusting the market value of your existence. You are teaching them how to treat you by showing them what happens when they do not. The moment you become scarce, the dynamic permanently shifts. The people who ignored you will suddenly start checking up on you. The people who took weeks to reply will start sending double texts. The world naturally gravitates toward the man who does not need the world. But you do not return to your old ways when this happens. You do not reward their sudden interest by turning the tap back on. You maintain the wall. You hold the line. You keep your focus violently fixed on your own empire. So, tonight, when the screen of your phone lights up, when the familiar chime rings out in the quiet of your room, demanding your immediate attention, a favor, a late-night text, a crisis that is not yours to solve, stop. Do not reach for the device. Do not drop what you are doing. Look at the glowing screen and do the one thing that terrifies the modern, obedient mind. Do absolutely nothing. Let the screen go dark. Let the message sit. Let them wait. Stop being the tap water that never stops running. Become the gold that requires a mountain to be moved. When you stop handing your life away for free, that is the exact moment they will start paying the price. Sleep well. The tap is closed. Walk alone, and walk like a king.